For several years now, under two administrations, the United States has been increasing its defense of freedom in the Caribbean basin. And I can tell you tonight, democracy is beginning to take root in El Salvador, which until a short time ago knew only dictatorship. Some people talk as though the United States were incapable of acting effectively in international affairs without risking war or damaging those we seek to help. Must we, by default, leave the people of El Salvador no choice but to flee their homes, creating another tragic human exodus? There is no thought of sending American combat troops to Central America. They are not needed. Thank you, and as I say, they are not needed, and indeed, they have not been requested there. All our neighbors ask of us is assistance in training and arms to protect themselves while they build a better, freer life. El proyecto del gobierno también muy influenciado de imperialismo. La influencia Yankee es evidente. Y por otra parte no se ha dialogado ni se tiene en cuenta el proyecto que ya están tratando de elaborar las organizaciones que llaman ellos de izquierda, pero que son del pueblo. Revolucionarias. The Salvadoran battalions that have received U.S. training have been conducting themselves well in the battlefield and with the civilian population. Como todas las guerras, ya por definición, la guerra es una continuación de la política por otros medios. Yo creo que realmente es el gobierno de la República el que va a terminar imponiéndoles la voluntad a los marxistas. Entonces, comiendo unos pasteles y luego venían pasando los que nosotros ahí le decimos la descalza, que ellos trabajan para el ejército como patrulleros, agarrando gente siempre que necesitan en los cuarteles. Entonces, así fue como me agarraron. No podría decir las veces que participé en este tipo de operaciones, porque estuve 2 años en el ejército, casi más o menos. Dijo que nunca había visto matar gente así con camión y me dijo a mí que manejara encima de las cabezas de ellos, así es que lo tuve que hacer sin ningún excusa o perdón o algo, lo tuve que hacer. It's very difficult to begin any investigation from the inside, and what I've been trying to do is to change the image by trying to change the facts. It wasn't easy, and there was resistance to many of the attempted reforms, with assassinations of some of the reformers. Guerrilla bands and urban terrorists were portrayed in a worldwide propaganda campaign as freedom fighters, representative of the people. The guerrillas are not embattled peasants armed with muskets. They're professionals, sometimes with better training and weaponry than the government soldiers. La gente allá trabajamos en el campo, pues sembrando, o sea, haciendo el cultivo de la tierra, y que de eso pues son lo que uno de pobre pasa. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado y tienen que convencerse de que hay que cambiar de raíz todo el sistema. El mantenimiento de ese sistema con el poder del dinero que se pueden pagar también fuerzas militares. What the administration is asking for on behalf of freedom in Central America is so small, so minimal, considering what is at stake. The total amount requested for aid to all of Central America in 1984 is about $600 million. That's less than 1/10 of what Americans will spend this year on coin-operated video games.
One way of life is based upon the will of the majority and is distinguished by free institutions, representative government, free elections, guarantees of individual liberty, freedom of speech and religion, and freedom from political oppression. The second way of life is based upon the will of a minority forcibly imposed upon the majority. It relies upon terror and oppression. Sin embargo, yo digo y yo creo que el mal más grande es el que se le hace al pueblo americano, porque se le está haciendo cómplice del crimen. It is a duty that falls on all of us, the President, the Congress, and the people. We must perform it together. Who among us would wish to bear responsibility for failing to meet our shared obligation? Thank you. God bless you. Good night.